ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ AJR 2 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 100% ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੋ-ਆਰਥਰ ਕਾਰਲੋਸ ਵਿਲਾਪੁਰਵਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। Sikh children throughout the world grow up hearing about the terrible stories of what happened to our people in India in 1984. It is difficult to find a Sikh family that was not in some way directly affected by the violence, destruction, and murder, and the genocide that occurred with the consent and participation of the Indian government. 1984 is a year every Sikh person knows, and we all know it was a genocide. Unfortunately, that fact has been purposely and tactfully hidden from the world. Most history books fail to use the term genocide and minimize the number of deaths that occurred, as well as the role of the Indian government played in orchestrating attacks against its own citizens. For nearly 40 years, the Indian government has tried to whitewash its sins from history. These tactics have been compared to by southern states to rebrand the Tulsa race massacre as a riot or random acts of disorganized violence for good people on both sides. The truth in Tulsa is that there were no random acts of violence. A mob of angry white racists systematically targeted and destroyed the homes, businesses, and lives of Black Wall Street. In India, government officials called for the destruction of the Sikh people and prevented law enforcement from stepping in to stop the violence. Since that time, the Indian government has not only failed to hold the perpetrators accountable, but they have elevated many of the murderers into elected office in the Indian Parliament. To this day, they censor honest journalists and international aid organizations that have passed laws making it illegal for anyone to call the events of 1984 a genocide. In 2020, the Indian government attempted to enforce its laws against the World Sikh Organization for commemorating the 1984 genocide on Twitter, even through the World Sikh Organization, even though the World Sikh Organization is based in Canada. Urges the United States Congress to formally recognize and condemn the November 1984 anti-Sikh violence in India as genocide. We must never forget the violence against our religious community. This is never acceptable. Today we vote on the floor is also a recognition that we need to do more. We need to do more. To acknowledge that previous wrongdoings, that we need to do more work to ensure that this does not ever happen again. So please join me in recognizing this tragedy. ਹਿੰਦੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਐਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। Not just for the Sikh community, but to help educate the greater community about the atrocities that happened in 1984 in India. And the reality is that they oftentimes say that history is told by the victor. I think we have to change that narrative and have history told by the truth seekers and make sure that we don't repeat the pain of the past, or at the very least we understand what our community has gone through. And we can all collectively better represent our community when we understand their struggles. And so I'm very grateful to the author for bringing forth this piece of history so all of us can better represent the Sikh community in our own districts.
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਅੱਗਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। 1984 ਦੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੋਈ ਆ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ। ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ 1984 ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। I am State Assembly Member Carlos Villapudua. Today we had AJR 2 come to the floor for the second time, so where we recognize where we spoke about the genocide that has happened many years ago, but to make sure that this now goes to Congress and Congress recognizes it and makes sure that they fight. Fight is not over, but I just wanted to say I'm here in support alongside with Dr. Jasmeet. Many on the floor today spoke, and as we all joined together, I just wanted to recognize that today it was a hearing on the floor, very successful. We had everyone that voted for it, so just wanted to give you a post again. State Assembly Member Carlos Villapudua. As a former council member from the city of Fresno in 2016, we also took that step to make history in our community to demonstrate to an important segment, not just of our community, the Sikh community, which is strong. There's a strong presence of them in the Central Valley in Fresno, Madera, and the Merced counties that I represent. And so today I stand very proudly to continue to ensure that the history of the community, the Sikh community, is told and that we know it and that we elevate it so that our children can also learn about the atrocities that happened so that we don't repeat the mistakes. ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ 1984 ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਂਡ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर ਫਰੀडम। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਆ ਫਰੀडम ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਨ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਉਹ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ
ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦਰਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 2 ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਮੀਤ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਮੀਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸਮ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਪਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਪਾਓ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।